Namaste Shusha. Welcome students to online session of Indian economy. Part 7. આપણે topic continue કરશું. The main elements or you can say component of Indian business environment. Last session માં આપણે demand, consumption, competition જોયું હતું. આ સેશનમાં આપણે economic policy study કરશું. Okay? Fourth point, economic policy. Economic policy of the government affects each and every sector in economy. Business is affected deeply by the economic policy of government. Economic policy છે ગવર્મેન્ટની it directly or indirectly બધા sectors ને affect કરે છે, whether it is agricultural sector, industrial sector or service sector, right? એ બધાયમાં affect કરે છે. Business is affected deeply by the economic policy, right? જે ગવર્મેન્ટે ઇકોનોમિક પોલિસીઝ ફ્રેમ કરે છે એમાં બિઝનેસ છે ઈ અફેક્ટ થાય છે. Let us see following are considered in economic policies. Very first, financial policy or you can say monetary policy. Financial policy or monetary policy. Financial policy affects the financial transaction of the people. It includes bank rate, open market policies, and change in cash reserve ratio, SLR, means statutory liquidity ratio. It helps in credit creation and controlling the money supply. It helps to control inflation and depression in economy. Fiscal policy ને તમે monetary policy થી તમે ઓળખો છો, right? Fiscal policy, generally fiscal policy is made to control money supply in economy. Economy માં money supply control કરવા માટે આ policy frame કરવામાં આવી હતી. એના માટે ઘણા બધા tools એમાં include કરવામાં આવ્યા હતા. Common tools છે જે bank rate, open market policy, CRR means cash reserve ratio, SLR statutory liquidity ratio. આ બધા tools તરીકે work કરે છે to measure money supply in economy. જે તમને inflation અને depression માંથી બહાર કાઢી શકે છે. Next is fiscal policy. આપણે જોઈએ. Fiscal policy, second. Let us see. Fiscal policy relates to state treasury. It includes public income from all taxes, public expenditure, debts, and depression in an economy. Thus, fiscal policy related with income and expenditure of the government.
It affects the supply of money. Fiscal Ministry control all this as per inflation and depression. હવે fiscal policy government ની સ્ટેટ ટ્રેઝરી આપણે કહી શકીએ, જેમાં આપણને બધી ઇન્ફોર્મેશન મળે છે કે ગવર્મેન્ટ ક્યાં ક્યાંથી ઇન્કમ જનરેટ કરે છે અને ક્યાં ક્યાં પૈસા વાપરે છે. એટલે income and expenditure of government can be known through fiscal policy, right? Main source of income generating is taxes. Public income generate કરી શકે છે, that is in the form of various taxes. Public expenditure ક્યાં ક્યાં ખર્ચા કરે છે, debt and depreciation in economy. આ બધી વસ્તુ એમાં તમે જોઈ શકો છો. નેક્સ્ટ, ફિસ્કલ પોલિસી એક ઇમ્પોર્ટન્ટ ટૂલ તરીકે પણ વર્ક કરે છે, જે મની સપ્લાયને કંટ્રોલ કરવામાં પણ હેલ્પ કરે છે, રાઈટ? ગવર્મેન્ટની ઇન્કમ એક્સપેન્ડિચર તો દેખાડે છે કે ક્યાં ક્યાંથી પૈસા લાવે છે અને ક્યાં ક્યાં પૈસા વાપરે છે, પણ સાથે સાથે ઇન્ફ્લેશન અને ડિપ્રેશનને કંટ્રોલ કરવા માટે પણ આ ટૂલનો તમે યુઝ કરો છો. Third is industrial policy. Industrial policy affects industrial development in economy. It represents government viewing on the entire industrial sector. Two industrial policies classification to be kept under private, public and joint sector to stop monopoly situation of economy. The provisions of new technology, provisions for development of labor, upliftment of small-scale industries, etc. are made. શું કે છે, ઘણી બધી પ્રોવિઝન્સ કન્ડક્ટ કરવામાં આવી છે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પોલિસીઝને ડેવલપ કરવા માટે, રાઈટ? જેમ કે નવી નવી સ્મોલ સ્કેલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ મેક્સિમમ ડેવલપ થાય, લેબર માટેના વેલફેરના એક્ટ ક્યાં છે, આ બધાથી શું થાય છે, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સેક્ટર ડેવલપ થાય છે, રાઈટ? સાથે સાથે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સેક્ટરને ડેવલપ કરવા માટે આ પોલિસીઝ ફ્રેમ કરવામાં આવી છે, જે अलग अलग टाइपની ઇન્ડસ્ટ્રી, જેમ કે સ્મોલ સ્કેલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, મીડિયમ સ્કેલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, heavy industries, joint industries, then public or else private industries, બધાય માટેની પોલિસીઝ ફ્રેમ કરવામાં આવી છે. બધી પોલિસીઝ શું કરે છે, હેલ્પ કરે છે ઇન્ડસ્ટ્રીઝને ઓવરઓલ ડેવલપ કરવા માટે. એને ડેવલપ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સેક્ટર્સને ડેવલપ કરવા માટે અમુક ટૂલ્સનું પણ યુઝ કરેલું છે, અમુક અલગ પોલિસીઝ પણ બનાવી છે, નવા નવા રિફોર્મ્સ કન્ડક્ટ કરવામાં આવ્યા છે, જેમ કે સ્મોલ સ્કેલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝને પ્રમોટ કરવા માટે ઘણા બધા મેઝર્સ લેવામાં આવ્યા હતા ગવર્મેન્ટ થ્રુ by making policies. Labor's no importance. Labor is one of the asset of an organization. એનો ઇમ્પોર્ટન્સ જળવાઈ રહીએ એના માટે તમે એ લોકોને કયા કયા રાઇટ્સ મળે છે, as well as અલગ પ્રોવિઝન્સ જે હેલ્પ કરે છે લેબરને ડેવલપ કરવા માટે, એ કન્ડક્ટ કરવામાં આવ્યા હતા. નવી નવી ટેકનોલોજીસ રિલેટેડના પ્રોવિઝન્સ જે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સેક્ટરને બૂસ્ટઅપ કરવામાં હેલ્પ કરે છે, એ પણ તમે એની અંદર એડ કર્યા છે. મીન્સ આ બધી વસ્તુ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પોલિસીઝને ફ્રેમ કરતી વખતે કન્સિડર કરવામાં આવે છે.
એટલે ઓવરઓલ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સેક્ટરનું ડેવલપમેન્ટ થાય એના માટે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પોલિસીઝ ફ્રેમ કરવામાં આવી હતી. નેક્સ્ટ ઇઝ agricultural policy. Agricultural policy aims to the entire and overall development of agricultural sector. Agricultural revolution is also called as rainbow revolution. It is called rainbow revolution because it includes green revolutions and white revolutions for milk and its product, and blue revolution for fisheries and other aquatic animals produced in Indian agriculture is no more a lifestyle of people, but has become higher profit yielding, employment generating, and environment protective business activity. You all know that 70% of population agricultural sector ઉપર depend કરે છે. જ્યારે 70% of income agricultural sector ઉપર depend કરે છે ત્યારે તમારા માટે necessary થઈ જાય છે કે તમે લોકો maximum માં maximum contribution આપો તમારું agricultural development through. In order to develop agricultural sector, નવી policies frame કરવામાં આવી હતી જે agricultural revolution means rainbow revolution through known કરવામાં આવી હતી. It generally started after industrial revolution. Industrial revolution complete થયું પછી બધાને ખ્યાલ આવ્યો કે ભાઈ એગ્રીકલ્ચરલ સેક્ટરને પણ એની સાથે સાથે આપણે બૂસ્ટઅપ કરવું નેસેસરી છે કારણ કે બે છે ઈ ઇન્ટરકનેક્ટેડ છે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એઝ વેલ એઝ એગ્રીકલ્ચરલ સેક્ટર. એક સેક્ટરમાં અપલિફ્ટમેન્ટ થશે તો બીજામાં પણ અપલિફ્ટ કરવું નેસેસરી છે. એટલે પછી એગ્રીકલ્ચર પોલિસીઝમાં ઘણા બધા ચેન્જીસ કરવામાં આવ્યા હતા જેને આપણે રેઇનબો રેવોલ્યુશન તરીકે કહે છે. હવે રેઇનબો રેવોલ્યુશન કેમ કીધું કારણ કે એની અંદર ગ્રીન રેવોલ્યુશન આવી જાય છે. ગ્રીન રેવોલ્યુશન refers to food grains and pulses, right? એની સાથે કન્સર્ન છે. whereas milk, dairy products આ બધી વસ્તુ white revolution ની સાથે કન્સર્ન છે. whereas aquatic animals, fisheries આ બધુંય કેની સાથે કન્સર્ન છે? yes, blue revolution ની સાથે કન્સર્ન છે. એટલે આ બધાય સેક્ટર્સમાં આ બધાય બ્લુ, ગ્રીન, વ્હાઇટ રેવોલ્યુશન્સમાં ચેન્જીસ કરવામાં આવ્યા હતા. એટલે ઇન શોર્ટ એને શું કહેવાય છે? રેઇનબો રેવોલ્યુશન્સ તરીકે કન્સિડર કરવામાં આવે છે. હવે એગ્રીકલ્ચરની નવી પોલિસીઝના પ્રમાણે એગ્રીકલ્ચરલ સેક્ટર છે એને તમારે વધારે બૂસ્ટઅપ કરવાની જરૂર છે. તમે કારણ કે પેલા એગ્રીકલ્ચરલ સેક્ટર શું છે ખાલી લાઇફસ્ટાઇલ ચેન્જ કરવા માટે નહીં પણ અત્યારના એગ્રીકલ્ચરલ સેક્ટર છે એ એક એવું સેક્ટર છે જે વધારે ઇન્કમ જનરેટ કરે છે, રાઈટ? એટલે બિઝનેસ એક્ટિવિટીઝ છે એની સાથે વધારે કન્સર્ન છે. તમે એને બૂસ્ટઅપ કરવા માટે નવી નવી પોલિસીઝ જનરેટ કરો છો. સારામાં સારા ટાઈપના સીડ્સ પ્રોડ્યુસ કરવા, સારામાં સારા ટાઈપના સીડ્સને ગ્રો કરવા, હાઈ યીલ્ડ વેરાયટી સીડ્સ, ઇરિગેશન ફેસિલિટીઝ, પછી employment generating, right? Pesticides use કરવું,
આ બધી વસ્તુ શું કરે છે એગ્રીકલ્ચર પોલિસીઝ ને પ્રમોટ કરવા માટે ઘણા બધા મેજર્સ લેવામાં આવ્યા હતા જેથી મેક્સિમમમાં મેક્સિમમ કન્ટ્રીબ્યુશન થઈ શકે અને ઇન શોર્ટ એગ્રીકલ્ચર સેક્ટરમાં ડેવલપમેન્ટ થશે તો ઓવરઓલ ઇકોનોમીને પણ ડેવલપ થશે પછી ફિફ્થ છે એક્સપોર્ટ ઇમ્પોર્ટ પોલિસી export import policy includes balance of trade and balance of payment. The export import policy is responsible for the favorable and balances of payment. When imports are more than export, then this situation is unfavorable in this situation. The demand for foreign exchange exceeds its supply. So there is devaluation of national currency. Whereas when the exports are more the imports, then situation is favorable. Exim policy ની વાત કરે છે export import policy. Export import policy છે એમાં બે term necessary છે that is balance of trade and balance of payment. The export import policy is responsible for favorable outcome, right? Favorable outcome અને balance of payment. એ ક્યારે possible થાય favorable result ક્યારે આવે છે જ્યારે તમે વધારામાં વધારે export કરો છો ત્યારે તમને શું આપશે favorable result આપશે પણ સિચ્યુએશન કેવી હોય છે કે ભાઈ આપણે લોકોને એક્સપોર્ટ ઓછું થાય છે અને ઇમ્પોર્ટ વધારે થાય છે જ્યારે ઇમ્પોર્ટ તમે વધારે કરો છો બહારથી માલ વધારે લાવો છો ત્યારે તમારા મનીનું વેલ્યુએશન ઓછું થાય છે રાઈટ એટલે તમારો રૂપિયો છે મીન્સ તમારી રૂપીસ છે એ devaluate થાય છે devaluation of rupee is done શું કામે કારણ કે એક્સપોર્ટ ઓછું થાય છે ઇમ્પોર્ટ વધારે થાય છે તો આવી સિચ્યુએશન ફેવરેબલ કહેવાતી નથી રિવર્સ જોઈએ અગર એક્સપોર્ટ વધારે થાય ઇમ્પોર્ટ ઓછું થાય તો ફેવરેબલ સાઇન્સ પ્રોવાઇડ કરે છે નેક્સ્ટ government policies regarding service sector. Service sector from a particular kind of structure for economic development. The structure regarding service is called infrastructure. It includes irrigation, electricity, banking, insurance, transportation, communication, education, health, etc. Service sector helps agricultural sector and industrial sector. So efforts are made for the development of service sector. As this policy regarding service sector influence business enterprise. As the part of business environment, the business policy governing service sector. So Kesha, સર્વિસ સેક્ટર છે એ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ પ્લે કરે છે સર્વિસ સેક્ટરનું સ્ટ્રક્ચર ડિપેન્ડ કેના ઉપર કરે છે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફેસિલિટીઝ બે ટાઈપની આવી જાય છે that is commercial and non-commercial infrastructure facilities જેમ કે irrigation, electricity, banking, telephonic, communication, transportation, right? આ બધી સર્વિસીસ એમાં આવી જાય છે એના સિવાય એજ્યુકેશન હેલ્થ એ બધી સર્વિસીસ પણ સર્વિસ સેક્ટરમાં ઇન્ક્લુડ થાય છે જે હેલ્પ કરે છે બૂસ્ટ કરવા માટે એગ્રીકલ્ચરલ સેક્ટર એઝ વેલ એઝ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સેક્ટર એગ્રીકલ્ચર અને ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સેક્ટરને પણ સારી રીતે વર્ક કરવું હોય તો એને સર્વિસ સેક્ટરની સાથે કન્સર્ન કરવું જોઈએ એટલે સર્વિસ સેક્ટરને પણ ઇન્ફ્લુઅન્સ આપી છે ઇમ્પોર્ટન્સ આપી છે જે હેલ્પ કરે છે બિઝનેસને વધારે ડેવલપ કરવા માટે
as the policy regarding service sector influences business enterprise. Policies regarding service sector influence કરે છે business enterprise ને as the part of business environment. કારણ કે business environment નો part છે અને help કરે છે economic development કરવા માટે. એટલે આ બધી policies economic policies ના head ની અંદર આવી જાય છે, right? તો આ બધી policies માં development થશે એટલે overall economy નું policy છે ઈ પણ સારું develop થશે. ઓકે, નેક્સ્ટ સેશનમાં આપણે જોશું legal system થી. ઓકે, થેન્ક યુ, have a nice time.